Всем снова привет, дорогие зрители и подписчики моего канала, с вами Джек, мы продолжаем проходить Mass Effect Andromeda. И мы с вами поговорили в прошлой серии здесь почти со всеми, кроме ученых. Именно к ним мы сейчас отправимся, поговорим еще с ними, и после этого поедем, используя монорельс. Ученые, кстати, вот здесь вот находятся. Здесь все довольно близко друг к другу находится. А вот и профессор Герик. Life is infinitely adaptable, as our expedition proves. You must be the Pathfinder. Wonderful. You and your Sam are exactly what we need. Thanks, Mr. Professor Herrick, my colleagues and I will work with your Sam and the data you gather to solve Andromeda's scientific mysteries. Наша доктор подошла, короче, еще какой-то этот турианец в шапочке стоят, смотрят. What fields do you study? Eric's into life sciences. I do planetary geology, oceanography, rocks and runoff. Aradana's the space and mathways. Not that we've had much to study, with everyone cooped up for это 14 не наш months. доктор. Понял. But your data on the Scourge flows like poetry. Now we can better advise on repairing the damage it caused. And maybe Addison will give us a real workspace. Who can think with all this racket? Просто Амнитул у него похож. Тречка навыков дали. Амнитул похож, и в принципе она издалека так мне показалась похожа на нашу Азари. Ну нет. Так, поговорить с диверсантом, саботаж на станции. Подожди. Поговорить с диверсантом. А разве диверсант уже тут? Мы же это еще не решили. Нам нужно вот сейчас по основному квесту на нижний уровень ехать. Да, со всех уровней мне показывают ехать вниз. Так, поговорить с диверсантом. Смотреть казарма, смотреть штаб, посмотреть центр управления. И причем именно этот квест сейчас у меня выбран как основной. Может быть, они имеют в виду поговорить с ним, чтобы сказать ему, что я все проверил. И в итоге вот чуток ему дали. Нет, точно не с ним. Он сказал, что какая-то девушка, возможно, виновата в этом всем. Может быть, вот она? Она вроде тоже техник, нет? Кстати, странно, что больше диалогов с ним не было. Он что-то вроде как сказал одну фразу и все. Ну-ка. Может, еще можно поговорить? Hi, Pathfinder. Want to hit some rocks for science? Absolutely. What do you need? Sam and I used your scans and made a VI for geophysics surveys. Beta builds on the console there. Test it out in the field, and I'll wrangle you a consultant's bonus from Director Addison. How's that sound? Так, заполучить доступ к терминалу. Окей. Доктор. Pathfinder, we've had some trouble. Anything I can help with? Perhaps. I discharged an away team to get readings from a section of the Scourge that was behaving anomalously. They haven't reported in for some time, and sensors can't locate their shuttle. I sent them out there. Good, dedicated people. I fear what might have happened to them. Don't give up hope. When I'm out there, I'll see if I can find them. Their friends and family will want to know what's happened, and I need to know. Но она переживает, для нее действительно люди, для меня-то они, ну, можно сказать, как просто рабочие, да, не так важны, поэтому я решил быть с ней не таким строгим. Так, описание обновления, гибкий интерфейс, синхронизируемый с инструментроном, улучшение распознавания голоса. Так, настройки по умолчанию более не делают сенсорный экран прозрачным. Решена проблема ВГП 2027 с обнаружением сенсорного экрана. Улучшен взаимодействие с Сэмом. Включить. Сканировать минерал. 16 штук надо их сосканировать. Камни для науки. Но это уж когда там будем, в поле. Pathfinder, those bioscans are superb. Could you gather more for our comparative conservation effort? What conservation effort? Ah, my thesis is on the console there.
broad strokes, we're comparing and preserving organisms from both galaxies. If you donate more bioscans and samples to the catalog, I can get you a finder's fee. Tempted? Да, это то как раз чем я занимался. Чуждая жизнь. Ну-ка. Так, последнее предложение профессор Н. Герик и другие. Поскольку мы бесспорно являемся для Андромеды инвазивными видами, мы еще успеем оставить свой след, но действовать надо осторожно, стараясь сохранить все, что из-за нас может исчезнуть. Скопление Лея бросило нам неожиданный вызов. Мы прибыли сюда с запасами семян и образцами ДНК, чтобы сохранить биологическое разнообразие видов Млечного Пути. Но эти территории пострадали от скверны, их уникальная флора и фауна оказалась под угрозой, их также необходимо защитить. Хорошо. Просканировать форму жизни Андромеды 0 из 10. Так, ну хорошо, ученых мы задание получили. Что же все-таки с заданием с этим? Так, назад. Задача в Ле, Nexus. Саботаж на станции. С кем вот я должен поговорить? Куда этот ведет маркер? Ну-ка. Ну нет, на карте мне все равно только основное задание показывают. Вот тут есть какие-то лестницы. Но тут, кстати, если что, все перекрыто. Поэтому мне кажется, что нам пока туда нельзя. Ну ладно, в любом случае, мне кажется, я сюда смогу всегда вернуться. И разобраться с этим квестом. Так что сейчас я поставлю лучше квест основной. Так, нет, не первый убийца. Приоритетная задача с чистого листа. Кора нас тут уже заждалась, наверное, да. Hey there. You okay? Those guys really grilled you. And Addison. First Pathfinder they've seen in over a year. All she can do is question your competence? Кто из них? Эдисон мне не понравилось. При моей реакции. Да ничего страшного. I expected something like that. I can handle the pressure. Good to hear. I worked out logistics with Director Tan. They're giving us a ship and crew. He said their best is taking care of it. I still need to head back to the Ark and check in with Sam. Sounds good. While you're there, maybe see how your sister's doing. Обязательно. Ну, поехали. Вот живая палуба, криотсек. Можно туда отправиться. А здесь я пока еще не могу путешествовать по самому Нексусу. Давайте лучше к сестре. Сестра же у нас, по-моему, в криотсеке находится. Ну, если ее в ее капсуле еще никуда не переместили. А вроде как не должны были. Да, вот тут вот эта штука была сломана, я ее чинил. I'll make it right, Dash. I promise. Pathfinder, I'm Nigel McCoy. Just got out of cryo. Welcome to Andromeda, Nigel. Thank you. It's bittersweet, though. My little brother Dash was stationed on the Nexus. I just learned he died on Eos, trying to start a settlement. That's awful. I'm sorry, Nigel. Yeah. We were gonna start families out here together. I have a pendant our father wore. Dash had its match. Will you reunite them? Of course. In his digital journal, he mentioned a spot on Eos where he'd go to think. If you could leave the pendant there. Положить амулет в указанное место на нас. Понял. Сделаю. Так, еще кто-то проснулся. Fisher, glad to see you're doing better. That was some expedition, hey? Captain said I'm going in the log as the first human to make contact with the Kett. And Kirkland's the first casualty. Wish it could have gone differently. Wasn't your fault. It's obvious the Kett aren't friendly. Nothing we did could have changed that. I suppose you're right. It's just not what you dream about. Meet a new species and
3 seconds later, they're trying to kill you. I hear you. But I guess that's life. Not everyone will see things our way. In the meantime, chin up. It'll get better. Так. Ryder, good to see you. Damn shame about your dad, though. I'm sorry we couldn't save him. Как он умер? I haven't heard how he died. Like a hero. That's how. That's the only part that matters. I've met one Pathfinder. Well, 2 with you. But I figure that's the way to go. Taking your last breath on an uncharted world. Yeah, sounds about right. Now I just need to make sure your sister here pulls through. How's Sarah doing? Her condition's stable. I see signs of REM activity in the brain, so she's dreaming. Means all the wiring still works. How'd this happen? It was dumb luck, really. We hit the Scourge at the worst possible moment, just as the stasis revival was kicking in. It's a vulnerable moment, coming out of a 600-year nap, then wham! The circuit's fried and overloaded the neural pathways. Don't worry, I'm on it. We're not losing another Ryder. How did you end up with the initiative? Well, you reach a point in life where you wonder, is that all there is? I'd accomplished everything in the Milky Way I could. I was locked into a future of diminishing returns. So coming here was the world's biggest midlife crisis. A chance to wake up in the morning and feel hope instead of arthritis. Are you staying here on the Hyperion? You know that moment when you realize you're just getting too old? Ha, right, look who I'm talking to. Trust me, it happens. For me, it was Habitat 7. Watching you guys running around, dodging lightning and the cat, it's a young man's game. Pains me to admit it, but it's passed me by. What will you do on the Hyperion? We still have thousands of people taking a nap here, and they need tending to. And this way I can look out for Sarah. That's all, Harry. Thanks. Don't be a stranger. If anything changes with Sarah, I'll let you know. Хорошо. А где она, кстати? Вот она лежит. Ну ее, значит, уже достали. Это хорошо. Так, ну вроде бы больше тут не с кем говорить. Прикольно, вроде бы не обязательно на такой момент поговорили с доктором, чуть больше о нем узнали. Ну и теперь надо с самим поговорить. И еще надо будет перед самим заданием не забыть прокачать навыки. Ну, либо когда мы уже приземлимся. В принципе, можно прямо сейчас это сделать. Так, навыки. Бой. Блин, а что если мне еще и со стелсом снайперскую винтовку использовать? Потому что я вот узнал, например, в прошлых частях это была очень выгодная комбинация. Из невидимости со снайперки в голову бахать, потом снова ходить в невидимость и снова крит давать. Поэтому думаю, почему бы даже и не прокачать, например, снайперский урон. Плюс я всегда буду где-то издалека, не особо буду получать урон, учитывая мое маленькое количество хп и щита. Мне кажется, это прикольно. Так, бросок пока не буду качать. Так, тактическая маскировка, длительность чуть больше, перезарядка быстрее. Увеличение урона всего больше, да, давайте. На второй ранг, скорость перезарядки прокачал. Все, очков прокачки 0. Спасибо. А никто из моих, по-моему, не прокачался. Нет, стоп, у Лема 2 очка. У Лема 2 очка. Пустошающий удар. Максимальный заряд щита 20%. Атакующие навыки. Или защитные. Но, наверное, пока можно атакующий вкачать. И защитный по одному.
Не на безумии все-таки играем, поэтому. Пока что, по-моему, только один раз у меня напарник терял сознание в бою, это как раз Лиам и был. Так, нам вот как бы сюда, а что тут? Пистолет изучить. Your father's first sidearm, a memento of his early Alliance service. I bet that saw plenty of action. Alec's first kill occurred in combat during the First Contact War. Back when Turians were the enemy. Crazy times. Да, потом окажется, что и кеты неплохие парни. What's on here, Sam? Your father's personal logs. Several of them are encrypted. То есть побороть свое желание, да? Или все-таки послушать зашифрованные записи? Давайте общие пока послушаем. Азари археолог, это случайно не Лиара Тессони? Давайте сначала, ну, по порядку будем слушать. Отбытие из Млечного Пути. The day is finally here. We're pushing off from Earth. We'll jump through a few relays first, then we hunker down for the long trip across dark space. It's daunting thinking about all the hopes and dreams aboard the Hyperion. I certainly have my own. I wasn't the husband or father I should have been. Here's hoping 600 years can change a man. Sam, this is a reminder about Dr. Liara Tassoni. She's an Asari archaeologist I corresponded with a few years back. She's got experience studying ancient cultures. Make sure the team gets her research. Could be useful in Andromeda. Pretty sure my sisters mentioned Dr. Tassoni. An expert on Protheans, I think. I have loaded Dr. Tassoni's research onto datapads. Он загрузил мне ее логи, топ. Hello, Alec. This is Dr. Tassoni. I'm flattered you contacted me. Most scientists dismiss my work, but I'm young and Asari, and they are getting older. So we will see who has the final word. In the meantime, I'm happy to pass along my research. I hope your team finds it useful. Надеюсь, это пригодятся твоей команде. Надеюсь, мои исследования пригодятся вашей команде. Ну да ладно. Hello, Alec. I received your message. I must say the thought of exploring another galaxy has my head spinning. I am honestly not sure how people could survive a trip like that. And anyway, I could not bear to leave the Milky Way behind. There is so much about the Protheans I still hope to learn here. So much potential wisdom to tap. I wish you much good luck and future success. За Шляру мы точно не увидим. Не полетит она никуда. Dunn's agreed to a scouting mission on Habitat 7. I'm gearing up now. I'm worried about Sarah. Dr. Tapero says she'll be fine, but she's my daughter. How can I not worry? I hate to leave her like this. It's these moments when you wish you told your children you love them more often. Or ever. Which brings me to the tough part. Kids, if anything happens to me, there are things you're gonna find out. I hope you'll understand. Так, ну теперь я просто не могу сдержаться. Я должен послушать. О каких секретах он говорит? Что мы должны узнать? That log is inaccessible at this time. Я понял. Ну, скорее всего, все остальные тоже недоступны пока что. Может быть, они по ходу сюжета будут открываться одна за другой? The coffee machine Mom got for Dad. He was so busy designing you, needed the caffeine. I did not realize I owed my existence to a bean. And now you know what humility feels like. Так, у меня сейчас мурашки бегут по спине, потому что это нормально.
Но он про это ничего не сказал. Возможно, я у себя в каюте поставлю, да? Ой, еще какая-то аудиозапись и книжки. Printed books. Reproductions of Lewis and Clark's journals, detailing their expedition in the 19th century. Explains Dad's interest. They were Pathfinders too. I am Dr. Liara Tassoni, and I've spent several decades researching ancient Protheans. It is common knowledge that the Protheans were an advanced race that flourished in the Milky Way about 50,000 years ago, then went extinct. Even at the time of this writing, the year 2182, their culture remains a mystery. During my studies, I have developed some practices that can be used when analyzing any ancient culture. I hope they may prove useful for the research community. Но он явно интересовался ее исследованиями. Приятно было Лиару послушать снова. Hello, Ryder. Welcome back to Samnode. I've adjusted my connection to your implant. The headache you experienced before shouldn't reoccur. Yeah, what was that about? You said we need to discuss something confidential? You should know certain facts before you leave on your expedition. It seemed best we speak alone. I don't understand the need for secrecy. Your father felt it was for the best. What was he trying to hide? My true capabilities. Alec overrode the implant's safety protocols. It allows me unrestricted access to the Pathfinder's physiology. And that's me now. And only you. I can act as a force multiplier, dramatically enhancing your motor and neural skills when required. Alec called them profiles. They provide unique tactical augmentation during combat. Your father preferred to keep this fact to himself. I can understand. People might get the wrong idea. Super soldiers. A computer having control over a human. Providing an enhancement to the human. It is a symbiotic relationship that benefits both. What do you get out of it? Though I'm artificial in design, I am fully sentient. Far beyond what even the Initiative understands. I don't follow. You're an AI. So what's different? I am a new form of AI, drawing directly from the human experience. Your implant is my window into the world. But the human's still in charge, right? Of course. I was never intended to supplant the Pathfinder, only to support and enhance your abilities. Good to hear. So what's the plan? I find myself in an unusual position. Though I had access to your father's experiences, there is a gap in my understanding. How so? He placed a block on portions of my memory array. Why? Perhaps so when you asked me what his plan was, I wouldn't know. And Dad strikes again. But not without recourse. The further you explore as a Pathfinder, the more blocks will be removed. Perhaps you should begin in your father's quarters. In the meantime, unless you have more questions, your new ship awaits. Thanks. Ну, в каюте я уже был, поэтому можно отправляться. Профиль позволяет сам перенастроить имплант первопроходца для лучших показателей на поле боя. Чтобы активировать профиль, выберите его и нажмите крестик. Но я сейчас, получается, лазутчик. Это лучший профиль, который у меня может быть. Бонусы даются: точность, стабильность, скорость перезарядки, увеличение урона при попадании в голову. Я как раз в голову стреляю. Враги видны через прицел сквозь стены. При уклонении временно включается маскирующее устройство. Фига себе. Это вот как раз, когда я назад отпрыгиваю, когда меня уже жестко прям разваливают. Топ. Развивайте боевые, технические или биотические навыки, чтобы открывать новые, более сильные профили. Понял? Вот, например, лазутчик у меня будет наверху стоять. А потом другие профили, там, например, супер какой-нибудь боевой или мега защитный, или просто, не знаю, какой-нибудь очень скоростной и атакующий. Можно будет на другие эти ставить. Все остальное пока закрыто. Понял. Так, отправиться на свой корабль. Я, кстати, прокачку-то себе сделал навыков, или... Вот у Коры опять пишет, что level up. Да, 2 очка ей все-таки дали. Так, ну пусть тогда использует еще одну атакующую способность. Вселение читаю пока недоступно. Ну и все.
Там же дальше, думаю, она наберет очку. Найти способ разблокировать память сам. Это мы найдем. Тайны семьи райдеров. То есть ты как бы всю информацию сразу не узнаешь. Надо реально проходить. Делать личный, скажем так, квест. Сюда меня не пустят, да? Капитан Дан. Ryder. You're not on the bridge, Captain? We powered it down. Can't afford to waste energy. Though Cryo Bay and Sam Note are exempt. And I told them to keep their hands off Alec's quarters. You have access now. Thanks. Hey, sorry about your father. He was really good at what he did. Just not so good at working with people. He was right about going planetside, though. Я, кстати, в одной из первых серий спутал ее с женщиной, которая основала вообще весь этот проект и в итоге погибла. Вот так. Так что, если кто-то вдруг не понял, почему я так говорил, просто спутал. Во-первых, внешность похожа, а во-вторых, костюм у нее был точно такой же, который был на видео вступительном в самом начале игры. As long as they did their jobs, he didn't care what people thought of him. I noticed that. If there's anything else I can help with, let me know. Now that the Hyperion is docked, what'll you do? Normally, I'd supervise thawing out the colonists, but that's been put on hold. I hear you're the one helping resolve the issue. Good luck with that. If someone had told you that you'd be in the Andromeda cluster, even 5 years ago... Are you kidding me? I'd have laughed them out of the quadrant. Although the way things are now isn't exactly what I was hoping for either. We all knew there was a possibility on arrival of less than ideal circumstances. When you sign up, you hope for the best and plan for the worst. И это правильный подход, что вы готовились к худшему. Потому что в итоге худшее как бы и произошло. Why did you join the initiative? We're a long way from home. How could I not? I love my job. Coming here, all this, it was just a logical extension of what I already do. Sailing through new stars, discovering new worlds. What self-respecting explorer could pass that up? Thanks for the talk. All right. I have requests to submit, administrators to harass, and people to wake up. I'd better get to it. Good luck out there. Так, ну, полетели. Или, стоп, тут еще какая-то меточка есть. Да, есть какие-то дополнительные задания. Pathfinder, it's good to see you. Word is there's been trouble on the station. We just got here. How did you know that already? Word gets around. Does it now? Конкретней. People talk to me. Anyway, as soon as we establish outposts, everything will even out. I'm sure of it. What about your family? I'm an orphan. My parents died on the Mindoir colony when it was attacked years ago. No siblings. I left some friends and distant relatives behind, but I have friends here too. I love piloting, but I like the idea of going back to my roots and farming like my parents did. Someday. Why did you join the initiative? The most popular question on the station. Honestly, I wouldn't have known about this project if Nozomi hadn't reached out to me. Nozomi? Captain Dunn. Of all the captains I've piloted for, she's the best. I've always been a wanderer at heart. When she asked me to be her pilot, how could I say no to the adventure of a lifetime? Так ты пилот? How do you feel about all this now that we're here? Hopeful. I know it's a rose-colored outlook, but someone's got to keep the positivity coming, right? Have to go now. See you later. Take care. Вот в таких необязательных диалогах и создается ощущение приключения в РПГ. То есть я поговорил, да, казалось бы, никакой интересной информации от нее не узнал, но зато узнал, почему она сюда прилетела, какая ее история, почему она вообще согласилась здесь участвовать. И вот так вот из кучи маленьких историй строится одна большая история.
И это круто. И какой прекрасный вид, кстати. Край. Zara Kellis? Yes? I have evidence you've been sabotaging the Nexus. What? No, I'd never... I've been looking into this myself. I have the scans to prove it. Here. I'll transfer the scans I took to your Omni tool. Funny. Raj was investigating the same thing, and it led us to you. My scans point at Raj as the one. So unless someone was setting us both up, I just don't understand. The data Miss Kellis has accumulated is strangely similar to Mr. Patel's. A third party seems likely. Looks like someone is using both you and Raj to cover their tracks. They'd need pretty high-level access for that. Still, it's better than thinking Raj could have done this. But it means all the data I have is useless. Wish I had access to the security cams. I bet we could find something there. You stay put, so whoever did this doesn't realize we're onto them. I'll check out the security cams. Причем странно, что она сама захотела. Raj, you there? Yes. How did it go? Is it really her? Wasn't her. She had proof pointing at you. I figure someone's been messing with you both. Just keep a low profile and don't talk to anyone. I'm on it. Так, окей. А я могу этот квест сейчас выбрать? Так, назад. Проверить записи охраны. Вот мне, пожалуйста, покажите просто, где это хотя бы. А, контейнер. Мое. Скорее всего, это даже не в этом отделе, да? Наверное, камеры безопасности проверить надо будет вот в том отделе, в котором мы до этого были уже. Да-да-да, в командном центре. Так. Нам нужно... По основному квесту, по-моему, в криоотсек получается, раз он подсвечивается. Либо на стыковочную уже, чтобы летать. Давайте с этим квестом завершим тогда дела. Что мне интересно, ну вот кто реально в здравом уме будет такие штуки вытворять? Это же просто невыгодно. Ну, либо, может, кто-то просто хочет на их место техникам поработать. Да, я так и думал, что здесь. Записи охраны. This file is useless. Let's check another. And another scrambled file. Coincidence seems unlikely. Let's check another. This file is also corrupted. Definitely not a coincidence. You'd need pretty high clearance to mess with the security camera files. Someone working for Kandros, maybe. That is the most probable scenario. Think you can get enough out of the files to find a match using biometric scans, Sam? The files were badly scrambled, but if I combine all the available identifiers, it might work. Based on the limited information available, we are looking for a human male, assigned either to the Nexus or Hyperion. You will need to conduct scans from close proximity. Got it. Понял. Нужно, значит, сейчас будет всех мужчин просканировать, да? Именно сотрудников безопасности, даже не просто всех. Inaccurate match. Полное соответствие, то есть он не подходит. Так, ну все становится интереснее и интереснее, кто же это в итоге. Мне даже больше интересно не кто, а мотив. Как бы зачем? Ты что ли? Negative match. Ты...
Так, метка показывает наверх, но выше некуда подниматься. Или есть куда? Ну-ка. Нет, мне постоянно показывают на жилую палубу, чтобы я уезжал отсюда. Ну-ка, здесь так... Да, здесь так все коробками заставлено. Мне кажется, что потом, когда мы приедем, вот эти все коробки уберутся, и можно будет дальше там путешествовать. Ну, скорее всего, сотрудник, значит, не тут. Возможно, на Гиперионе. Ты чё прыгаешь-то? Ребенок, короче, бежит и прыгает. Да, меня снова на жилую палубу ведут. Хорошо, ну такая, значит, будет серия, где мы поездим. Еще маленечко по палубам. Выполняем эти дополнительные задания, потому что они интересные. Если было бы неинтересно, я бы все равно сделал, потому что, ну, типа, все равно интересно узнать, чем это в итоге кончится, плюс опыт. Так, может ты? Biometrics do not match. Ты, да кто же-то? Он стоит химически, что-то видите? Кто такой? Scan results show a partial positive. Target is most likely suspect. Dale Atkins. Who is he? Dale Atkins reports to Kandros' department, assigned to station security. Ну, привет, Дейл. Dale Atkins, right? We need to talk. Look, not to be rude, but I have work to do. We know what you've been up to. You're done here. I don't know what you're talking about. I'm just doing my job, that's all. Proof says you've been up to no good. Figures. Screw this. Screw all you hypocrites on this station. You weren't here when they kicked out our loved ones. Mutiny? We just wanted answers. My sister is out there. I don't even know if she's alive or... Whatever happened back then, hurting people now makes no sense. What do you know? I don't care what you think. The mutiny leaders were right to demand to know what was going on. You could have hurt people. Killed them. Like those who got killed when the leadership had the Krogan stomp on my friends? I'm done talking. I confess, it was me. Do whatever you want. Not my call. The Nexus leaders will make that decision. That lot make a decision? That'll be the day. Ясно. Перспективность какая-то. Ну, это, видимо, какая-то будет эмблемка за выполнение квестов именно здесь. Но в итоге у него был мотив, но типа дурацкий какой-то. Я ждал большего. Я думал, что он, не знаю, какой-нибудь психопат, который хочет здесь всех взорвать. Начало его безумного плана это целит все испортить. Ладно, поехали в стыковочный. Скоро уже тут. Ready to see what Tan gave us? I hear it's something special. Pathfinder en route. How's the ship? In final checks, looking great. We won't be long. The way things are going, we'll be on our own out there. In other words, we're making this up as we go. We used to call that tactical improvisation. But at least we'll be doing it in style. Mm-hmm. They call her the Tempest. Впервые увидел улыбку своего персонажа, который все время ходил грустнявым. Но выглядит круто. Нормандия, конечно, в сердечке. Но и это норм. Let's go take a closer look. Let's pick it up a bit, people. We're 14 months late. So you're the one who's making everything happen.
Vetra. Vetra Nix. Initiative Wrangler, Provisioner, Gunner, and everything in between. Are we ready? The sooner we get out of here, the better. You're coming with us? Yes. Otherwise, there's no way they're letting this ship off the station. What's the rush? Just don't want to waste any more time. Hold it, hold it! You're not going anywhere. Damn it. Погоди. Is something wrong? Director Addison wants to see a complete report of the Tempest supplies, munitions, and crew. Director Tan overruled Addison. The ship's loaded out with equipment for Outpost Discovery, squarely under Director Addison's purview. Seen you around. Ben, right? Came here with a family, didn't you? Son still in cryo? I could pull some strings, get him to the front of the line. Really? Yeah, really. They told me he wasn't essential, but I miss him. I know. I got family too, Ben. It's done. Addison's gonna kill me. Вот хитрый. Thank goodness. For a sec, I thought I was going to have to deal with Addison again. And no one wants that. All things considered, it was an easy ask. And right now, you need people tearing down obstacles, not putting up more. На самом деле я понятия не имел, что я нажимаю, потому что было написано просто Но Кора со мной согласна. И в принципе все довольно быстро разрешилось. Надеюсь, что она действительно сдержит обещание и его сына выведут из кресна. Но скорее всего нет. Прикольный персонаж. Такая типа ходит. Да я, говорит, сейчас решу там чё кого. Поговорю, говорит, с нужными людьми. Потяну за ниточки. Everything state of the art. Labs, sensors, exploration gear. Plus her crew, of course. The best in their field. Ah, glad to see you looking well. The engine core is based on the Ark's Odyssey drive. It runs a hell of a lot quieter. That's Gil Brody. Engineer, mechanic, all-around wrench jockey. We call this the research room. There's space for upgrading equipment, gathering intel. Router engaged. Securing connection to Tempest. Welcome aboard, Sam. And Ryder, of course. All run by Suvi Anwar, our science officer. Your quarters are below. Plenty of space up here to get everyone together. It's all yours. She's light, stealthy, and the fastest ship in her class. Ну, нормально все-таки получше будет, в моем понимании. Но хотя 600 лет прошло. Хотя, с другой стороны, его-то делали 600 лет назад с нашими же технологиями, поэтому нормально the best. It's really gonna be something, isn't it? I haven't even shown you the best part. When you're ready to fly, head over to the bridge. Our pilot should have everything good to go. А у меня пилотом был Джокер. Мы с ним летаем. Эх. Так, ну ладно. Better head to the bridge when we're ready to go. Да, чего я так грустно? Знаете что? Давайте здесь закончим эту серию. И в следующем мы сначала осмотрим весь корабль, посмотрим на капитанский мостик, посмотрим всякие каюты. Опаньки, мы тут будем команду собирать вокруг. Топово. Вот, пошаримся, короче, по кораблю, осмотрим его полностью. И полетим на планету. Вот, на сегодня все. С вами был Джек. Спасибо большое, что посмотрели. Увидимся и счастливо. Не забывайте заходить в магазин gtoy.com. Теперь после покупки вы получите 3% себе на кошелек обратно, используя кодовое слово Джек. Первая ссылка в описании.